ಹಲೋ. ಸೊ ಹಾಯ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಾವು ಇವತ್ತು ಯೂನಿಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಚಾಪ್ಟರ್, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ದು ಪೂರ್ತಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಜಸ್ಟ್ ನಾನು ರಿಪಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅದೇನಿದೆ ನೀವು ಡೌಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ ಆನ್ ವಾಟ್ಸಪ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಯೂನಿಟ್ 1 ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು 4 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದು 1 ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ 24 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟ್ರಿಂದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೇನ್ ಥಿಂಗ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಫ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಟು ಮೆಷರ್ ದ ಗಿವನ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ is called as unit of a physical quantity. Once again I will repeat, the standard of reference used to measure the given physical quantity is called as unit of a physical quantity. Then there are two types of units are there. First one is fundamental unit and second one is derived unit. So fundamental unit andre ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ the units which are used to measure fundamental physical quantities are called as fundamental units. The units which are used to measure fundamental physical quantities are called as fundamental units. So there are only 3 fundamental physical quantities, you know that one. So length, mass and time. Therefore for length it is meter, for mass it is kilogram, and for time it is second. Then second one is derived units. The units which are used to measure derived physical quantities are called as derived units. The units which are used to measure derived physical quantities are called as derived units in the heading. And then you know that there are so many number of derived units are there. So for example, for area SI unit is meter square, for volume unit is meter cube, for velocity unit is meter per second, for force unit is newton, for acceleration unit is meter per second square, for density it is kg per meter cube, for frequency the SI unit is hertz. Okay. And then next very important thing we have to discuss is SI units, that is system of international units ಅಂತ ಹೇಳಿ. So the very important thing is definition of SI unit is very very important. So what it defines is the system of units which are used universally to refer a specific physical quantity is called as SI units. Once again I will repeat, the system of units which are used universally to refer a specific physical quantity is called as SI units. So it has 7 fundamental quantities and 2 supplementary quantities. So first we'll check what are the 7 fundamental quantities with their units and symbols. So first one is the length. For that one SI unit is meter and its symbol is small m. Second one SI unit is mass. Its SI unit is kilogram and the symbol is kg. Third one is time. Its SI unit is second and SI unit is symbol is small s. Fourth one is temperature. Its SI unit is Kelvin and the symbol is capital K. Fifth one is electric current. Its SI unit is ampere and the symbol is capital A. Then sixth one is luminous intensity. For that one SI unit is candela and the symbol is CD. And seventh one is amount of substance. SI unit is mole and symbol is also mole. Okay. And then 2 supplementary quantities are there. So first one is plane angle. SI unit is radian and symbol is rad, RAD. And second one is solid angle. SI unit is steradian and symbol is SR. So for examination they can ask definition of SI unit systems, and also they can ask basic fundamental quantities or supplementary quantities for 5 marks. Okay. And then very important thing is advantages of SI units. So there are 4 main important 4 advantages are there. First one, it is a rationalized system. Second one, it is a comprehensive system. Third one, it is a coherent system. And fourth one, it is a metric system. Once again I will repeat, the advantages of SI units are: first one, it is a rationalized system. Second one, it is a comprehensive system. Third one, it is a coherent system. And fourth one, it is a metric system. So in the examination they can ask define SI unit and write in the 3 advantages of SI units for 5 marks, or they can ask write the basic fundamental quantities with their units and symbols. They can also ask it for 5 marks. Okay. Then we'll go to the next point, that is
measurements. So what is measurement? That is the comparison of the given physical quantity with standard quantity is called as measurements. The comparison of physical quantity with standard quantity is called as measurements. And here in our syllabus we are using two important measuring instruments. First one is slide calipers or vernier calipers, and second one is screw gauge or micrometer. So before going to them, first we have to know what is least count of a measuring instrument. So for measuring instrument is there for each and every measuring instrument. So least count is different for each and every measuring instrument. So first we have to know what is least count of a measuring instrument. So the smallest measurement that can be accurately measured by using given measuring instrument is called as least count of a measuring instrument. Once again I will repeat this. The smallest measurement that can be accurately measured by using given measuring instrument is called as least count of a measuring instrument. Okay, so then we will go for first one, that is vernier calipers or slide calipers. So vernier calipers is a measuring instrument which works on the principle of vernier. Vernier is a secondary scale used along with the main scale to measure dimensions less than 0.1 centimeter. So the principle of vernier calipers is vernier. Vernier means it is a secondary scale used along with a main scale. Okay. Then and also the one main scale division is equal n minus n by vernier scale division is equal to n minus 1 main scale division. This is for forward reading vernier, that is n VSD is equal to n minus 1 MSD. Then very important one is least count of vernier calipers, that is the smallest measurement that can be accurately measured by using given vernier calipers is called as least count of a vernier calipers. So least count of vernier calipers is given by the formula 1 MSD divided by number of divisions on vernier scale. That is least count LC is equal to 1 MSD, 1 main scale division divided by number of divisions on vernier scale. Okay. Then we know that the total reading formula for vernier calipers is TR is equal to MSR plus CVD into LC, where TR is equal to total reading, MSR is equal to main scale reading, CVD means coinciding vernier division, and LC is least count. Okay, and then very important one is diagrams. There are two diagrams are there. One is for screw gauge and another one is for vernier calipers. Anyone may be asked in the examination for 5 marks. So for diagram there will be 3 marks, and for mentioning its parts we have 2 marks for that one. Okay, so you know that already you know the vernier calipers diagram. Okay, so in that one the very important parts are main scale, vernier scale, depth bar, upper jaws, lower jaws, fixed jaws, and movable jaws. So these are the very important parts of the vernier calipers: main scale, vernier scale, depth bar, upper jaws, lower jaws, fixed jaws, and movable jaws. Okay, and then second one is screw gauge or micrometer. You know that screw gauge works on the principle of screw and nut. The principle of screw gauge is screw gauge works on the principle of screw and nut. And we have to define pitch. That is also very important definition for 2 marks. Pitch means the distance between two consecutive threads of a pitch scale is called as pitch. The distance between two consecutive threads of a pitch scale is called as pitch, and pitch is equal to distance uncovered on pitch scale by number of rotations given to the screw head. And then least count of screw gauge, that is also very important definition. That is the smallest measurement that can be measured by using given screw gauge is called as least count of a screw gauge. And we have least count formula is least count is equal to pitch divided by number of divisions on head scale, number of divisions on head scale. Okay, and then we know about zero error and zero corrections. So if 0 of the head scale coincides with the baseline, then zero error is 0, and hence zero correction is also 0. That means if 0 of a head scale coincides with baseline, then zero error is 0, and hence zero correction is also 0. Then second case is if 0 of the head scale lies above the baseline. A baseline ginta ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದ್ರೆ, if 0 of the head scale lies above the baseline, then error is negative and hence correction is positive. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಲೈನ್ ಗಿಂತ
0 ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಆಗ ಎರರ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಇಫ್ 0 is of the head scale is below the baseline, then error is positive and hence correction is negative. Okay, these are the three different types of errors. And you know that the corrected reading formula for screw gauge is given by CR is equal to PSR plus HSR plus or minus ZC into LC. CR is equal to PSR plus HSR plus or minus ZC into LC, where CR means corrected reading, PSR means pitch scale reading, HSR means head scale reading, ZC means zero correction, and LC means least count. Okay, that is the corrected reading formula for screw gauge. And from this one they can also the problems, but very rarely they will ask problems based on this one. Okay, so then the next part of this chapter is scalars and vectors. Okay, so first one we have to define scalars. So scalars means a physical quantities which are having only magnitude but no directions. Okay, that means a physical quantity which is having only magnitude but no directions is called as scalar quantities, and they cannot be represented by anything. There is no need to represent the scalars. Okay, for example, length, mass, time, distance, speed, charge, temperature, work, energy, pressure, and so many things are there. Okay, and vector quantities, a physical quantity having both magnitude and directions are called as vector quantities. A physical quantities having both magnitude and directions are called as vector quantities, and they can be represented by an arrow mark. This arrow mark will be represented by for vectors. Okay, for example, displacement, velocity, acceleration, force, impulse, torque, etc. So in all these things direction is very important also, as well as magnitude. Okay, so they are called as vector quantities: displacement, velocity, acceleration, force, impulse, torque, etc. Okay, then we know that a vector is represented by a directed line segment, means one arrow mark symbol we can represent the vector. So here length of the line or length of the arrow mark indicates the magnitude of the vector, and the direction of the arrowhead indicates the direction of the vector. Okay, that is not so much important for examination. So next very important things for examinations are resultant, equilibrium, and equilibrium. They are very important 2 marks questions. Okay, so first one, resultant, the force which gives combined effect of 2 or more forces acting on a body simultaneously is called as resultant. ಅಂದರೆ 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಗಿವ್ಸ್ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2 or more forces acting on a body simultaneously is called as resultant. Then equilibrium. Equilibrium is the state of the body such that the body is at rest, that is the resultant of all the forces acting on the body is 0. Equilibrium is the state of the body such that the body is at rest, that is the resultant of all the forces acting on the body is 0. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ 2 ಅಥವಾ 2ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ರೆಸ್ಟಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ 0 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರೆಂಟ್ is the force which brings the system into the equilibrium. Equilibrant is the force which brings the system into the equilibrium. Equilibrant is always equal to resultant but in opposite direction. Equilibrant to resultant ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಆ ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ತರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರೆಂಟ್ is equal to minus of resultant. Okay, then very important laws are there. Okay, the 3 laws of forces are there. So first one is law of parallel forces. They are also very important for examination. They will ask it for 2 marks questions. Okay, so state law of parallel forces. So if 2 forces are acting at a point which are at equilibrium are represented by 2 adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal passing through that point represents resultant both in magnitude and direction. Okay, once again I will repeat. If 2 forces are acting at a point which are at equilibrium
are represented by two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal passing through that point represent resultant both in magnitude and direction. Okay, so here we have to prove that OC is equal to OC dash and angle COC dash is equal to 180. Next one is converse of triangle law of forces. Okay, so we have to state what is converse law of triangle of forces. So if three forces are acting at a point which are at equilibrium, then they can be represented by three sides of a triangle taken in order both in magnitude and direction. Once again I will repeat. If three forces are acting at a point which are at equilibrium, then they are represented by three sides of a triangle taken in order both in magnitude and direction. That means the force P is represented by AB, the force Q is represented by BC, the force R is represented by AC. Therefore P is directly proportional to AB, Q is directly proportional to BC, R is directly proportional to AC. Therefore we get P by AB equal to Q by BC equal to R by AC. Okay, so this converse of triangle of forces and Lamis theorem, they can be asked for 5 marks also. State and explain converse of triangle of forces, they will ask it for 5 marks. 2 marks definition and 3 marks explanations. Okay, then Lamis theorem, statement of Lamis theorem. If three forces are acting at a point which are at equilibrium, then each force is directly proportional to sine of the angle between other two forces. Once again I will repeat. If three forces are acting at a point which are at equilibrium, then each force is directly proportional to sine of the angle between other two forces. Okay, then here if P is directly proportional to sine alpha, Q is directly proportional to sine beta, and R is directly proportional to sine gamma. So if we simplify that one, we get P by sine alpha equal to Q by sine beta is equal to R by sine gamma. So this question will be also asked for 5 marks and also for 2 marks also. Only statement is 2 marks and statement and explanation is for 5 marks. Okay, and then next another 2 marks very important question is resolution of vectors or resolving of vectors. Okay, so what is resolving of vectors? The process of splitting the given vector into its right angular components is called as resolution of vectors. You can take right angular or rectangular, both are no problem. The process of splitting the given vector into its right angular components is called as resolution of vectors. So there are two components are there. One is horizontal component and another one is vertical component. Horizontal component is f cos theta and vertical component is f sin theta. Okay, and then next very important 5 marks or 6 marks question is expression for magnitude and the direction of a resultant vector acting at a point. Expression for magnitude and the direction of a resultant vector acting at a point. So for that one we have to take two forces OA and OB, P and Q, which are represented by OA and OB respectively. So this derivation you have to see it in your notes. Okay, notes ಅನ್ನು ಮುಂದೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಬರ್ಸಿನಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ P ಮತ್ತೆ Q ಫೋರ್ಸಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅವನ್ನ OA ಮತ್ತೆ OB ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ OACB ಪ್ಯಾರಲೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಜಾಯಿನ್ OC, ಆ ಒಂದು ಡಯಾಗನಲ್ OC ನ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ OC ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ P and Q. OC ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ದಟ್ ಈಸ್ R, ಅದು P ಮತ್ತೆ Q ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ CD ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಟು OA ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡೆಡ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು C ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ OA ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು perpendicular na ಹೇಳ್ದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ CD perpendicular to OA extended, and also we have to see that angle AOB theta ಇದೆ, angle AOC alpha ಇದೆ, and angle DAC ಕೂಡ theta ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವೆಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಬರ್ಸಿರೋ ನೋಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ first we have to determine magnitude of a resultant vector. Magnitude ಅಂದ್ರೆ we have to find the value of R,
ಅಂದರೆ ಓ ಸಿ ಸೈಡ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಡಯಾಗನಲ್ಲು ಆ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ 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 ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡೆರಿವೇಷನ್. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಅಥವಾ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಸರಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಓ ಸಿನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಓ ಸಿ ಲೆಂತ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಓ ಸಿ ಡಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ನ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ನಾವು ಒಂದು ಸೈಡ್ ಓ ಸಿನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇನ್ ಎನಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಂಬಕೋನ ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣದ ವರ್ಗವು ಉಳಿದ ಎರಡು ವರ್ಗಗಳ ಬಾಹುಗಳ ವರ್ಗಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ ಎನಿ ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಫ್ ದ ಹೈಪಾರ್ಟ್ನೆಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪೈಥಾಗರಸ್ ಥಿಯರಮ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಓ ಸಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಓ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಓ ಡಿ ನಮಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಓಡಿನ ನಾವು ಓ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಓ ಎ ಮತ್ತು ಪಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಅಥವಾ ಎ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2ab ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2p ಇಂಟು ಎ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನಲಿ ವಿ ಲೆಫ್ಟ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2p ಇಂಟು ಎ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಆ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎ ಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಎ ಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎ ಡಿ ಮತ್ತು ಸಿ ಡಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ವಿ ಗೆಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಸಿ ಡಿ. ಆ ಒಂದು ರೈಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಸಿ ಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎ ಡಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸಿ ಡಿ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಟ್ ಎ ಡಿ ತೀಟಾಗಿ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ, ಸಿ ಡಿ ತೀಟಾಗಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ವಿ ನೋ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಳ್ತೀವಿ, ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಿ ಎ ಡಿನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ. ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ ಹೈಪಾರ್ಟ್ನಸ್. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪಾರ್ಟ್ನಸ್ ಸೈಡ್ ಇಸ್ ಎ ಸಿ. ಸೊ ಸಿ ಡಿ ಬೈ ಎ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಸಿ ಮತ್ತು ಒ ಬಿ ಎರಡು ಕೂಡ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಸೈಡ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ sin theta is equal to opposite by hypotenuse, so CD by AC, so that is CD by Q, therefore we get CD is equal to Q sin theta ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್, ಅದನ್ನು ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ದೆನ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಸೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಸಿ ಡಿನಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಬೈ ಹೈಪಾರ್ಟನಸ್. ಸೊ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಅಂದರೆ ಎ ಡಿ ಇದೆ, ಹೈಪಾರ್ಟನಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ ಎ ಸಿ. ಸೊ ಸಿ ಡಿ ಇಸ್ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ ಬೈ ಎ ಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಬೈ ಅಗೇನ್ ಎ ಸಿ ಇಸ್ ಕ್ಯೂ, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಎ ಡಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಂಬರ್ 3. ಸೊ ಈ ಈಕ್ವೇಷನ್ 2 ಮತ್ತು 3 ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಆರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2p ಇಂಟು ಅಗೇನ್ ಎ ಡಿ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಡಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯೂ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಹೋಲ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ 2pq ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಇದೆ. ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ವಿತ್ ಸೈನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಥೀಟಾ. And you know that sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So finally it remains with r square is equal to p square plus q square plus 2pq cos theta ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನಮಗೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಪ್ಲೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್, ರೂಟ್ ಆನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2pq cos theta. Once again I will repeat, r is equal to root of p square plus q square plus 2pq cos theta, and this is the expression for magnitude of a resultant vector, that is magnitude. Okay, then if they ask for direction of resultant vector ಕೇಳಿದ್ರೆ again from triangle OCD ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಾವು tan ಆಲ್ಫಾ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು tan ಆಲ್ಫಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬೈ adjacent ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ tan alpha is equal to opposite side is CD and adjacent side is OD. So tan alpha is equal to CD by OD. Again CD divided by again OD can be written as OA plus AD ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. Again CD ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, that is Q sin theta
divided by OA is P plus AD is Q cos theta. So Q sin theta divided by P plus Q cos theta ಆಗಿದೆ. But we have to get the value of alpha. Alpha is the direction of the resultant vector. ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡೂ ಕಡೆ ನೀವು tan inverse ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. So we get alpha is equal to tan inverse of Q sin theta divided by P plus Q cos theta. That is the direction of the resultant vector. Alpha is equal to tan inverse of Q sin theta by P plus Q cos theta. Okay. So ಇದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ದೇರ್ ಅಟ್ r is equal to root of p square plus q square plus 2pq cos theta. ಇದನ್ನು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಾರ ಕೇಳ್ಬೋದು, 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಾರ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ದೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ ಅಪ್ ಟು ಆಲ್ಫಾವರೆಗೂ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ಲಿ ಏನು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದೆಲ್ಲ ಅದು ಕೂಡ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ಓನ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರೋ ಅಂಥ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಡಿಷನಲ್ ಡೇಟಾ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಇಟ್, ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಹೇಳೋದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ಸೊ ಯು ನೋ ದಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದರೆ ಅವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ಯಾವುದು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಲೈನ್ ಮೀಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಹೂಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. The forces whose lines of actions is parallel are called as parallel forces. ಯಾವ ಒಂದು ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆಕ್ಷನ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್, ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅಂಥ ಫೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಎರಡು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಟ್ರೈನ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅವೆರಡು ಕೂಡ ಒಂದಕ್ಕೊಂದಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಒನ್ is like parallel forces and second one is unlike parallel forces. Like parallel forces ಮತ್ತೆ unlike parallel forces, ಇದನ್ನು ಕೂಡ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಡಿಫೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಂತಾನು ಕೇಳಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂದರೆ the parallel forces are said to be like parallel forces if they are acting in same direction. If the parallel forces are said to be like parallel forces if they are acting in same direction. ಯಾವ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೋ ಅಂಥ ಫೋರ್ಸಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅವುಗಳ ಲೆಂತ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರಬೇಕು, ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಅವನ್ನ ನಾವು ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೇವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಒಂದು, ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೂ ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್. ಸಿನ್ಸ್ ಅವೆರಡು ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ, ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ದೆನ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್. ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಒಂದೇ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. Then second one, unlike parallel forces. Unlike parallel forces ಅಂದ್ರೆ ಏನು? The parallel forces are said to be unlike parallel forces if they are acting in opposite directions. The parallel forces are said to be unlike parallel forces if they are acting in opposite directions. ಯಾವ ಒಂದು parallel forces ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾನು ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಟೈಪಲ್ಲಿ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ದ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಅನ್ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್. Again here two conditions. First one ಏನು, the resultant of two unlike parallel forces is difference of the two forces. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವ್ದನ್ನಾದ್ರು ತಗೋಬಹುದು, ಪಿ ಮೈನಸ್ ಕ್ಯೂ ತಗೋಬಹುದು ಅಥವಾ ಕ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಪಿ ತಗೋಬಹುದು. ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ದ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೇಟರ್ ಆಫ್ ದ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್. ಹಾಗಾದರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೋ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಥಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾರ್ಕ್. The ability of the force to rotate the body about its fixed point is called as moment of a force or
ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಬಾಗಿಲು ಕಿಟಕಿ ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಒಂದು ಬಾಗಿಲು ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿನ ನೀವು ತಳೆದಾಗ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾಗಿಲು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಿಟಕಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಎಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ರೊಟೇಟ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಬೌಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸೆಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಟಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then torque formula is given by force into perpendicular distance between force applied and axis of rotation. Torque is equal to force into perpendicular distance between force applied and axis of rotation. That is, torque is equal to F into L and SI unit is Newton meter. Because force ಗೆ Newton and perpendicular distance ಅಂದರೆ ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ SI unit is Newton meter. ದೆನ್ ಈ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಥವಾ ಟಾರ್ಕನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ದ ಡೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಂಡೋಸ್, ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಪಾಟರ್ಸ್ ವೀಲ್. ದೆನ್ ಹೆಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೂ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ವೈಡರ್, ಅಂದರೆ ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಕುಂಬಾರರ ಒಂದು ಮಡಿಕೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಚಕ್ರವನ್ನು ತಿರುಗಿಸೋದಕ್ಕೆ, ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೂಗಳನ್ನ ಟೈಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಟಾಪನ್ನು ಅಗಲ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಗಲ ಇದ್ದಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಓಕೆ. ದೆನ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇರ್ ಆರ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್. ಇದನ್ನು ಕೂಡ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಲಿ. ಡಿಫೈನ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಸರಿ, ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಸೊ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಒನ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೊಮೆಂಟ್, ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ರೊಟೇಷನ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕ್ಲಾಕು ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ತಿರುಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಫೋರ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ಗಿಂತ ಉಲ್ಟಾ, ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಕ್ ಯಾವ ಕಡೆ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೋ ಅದಕ್ಕೆ ಉಲ್ಟಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ದ ರೊಟೇಷನ್ ಇನ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ಕ್ಲಾಕ್ ಯಾವ ಥರ ತಿರುಗುತ್ತೋ, ನಾವು ಒಂದು ವಸ್ತುನ ತಳೆದಾಗ ಅದು ಕ್ಲಾಕ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಿರುಗುತ್ತೋ ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತಿರುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೆಗೆಟಿವ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಲಾ ಆಫ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್ is equal to moment of their resultant about the same point ಅಥವಾ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಬೌಟ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇನ್ ದ ಪ್ಲೇನ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸಸ್ದು ನೀವು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾಯಿಕ್ ಸಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಅವುಗಳ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ಗೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಪಲ್. ಡಿಫೈನ್ ಕಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜನರಲಿ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಯಾವಾಗಲಾರು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಡಿಫೈನ್ ಕಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ 3 ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಏನು ಕಪಲ್ ಅಂದರೆ 2 ಈಕ್ವಲ್ ಬಟ್ ಅನ್ಲೈಕ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ 2 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಾಡಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಕಪಲ್. 2 equal but unlike parallel forces acting at 2 different points of a body constitutes couple. ಅಂದರೆ ನೀವು ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಕಾಯಿನನ್ನು ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬಾಲ್ನ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀರಿ, ಎರಡು ಫೋರ್ಸಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಬಾಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾಯಿನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಪಿನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. 2 equal but unlike parallel forces acting at 2 different points of a body constitutes couple. Okay. So then also the rotating effect of a couple is called as moment of a couple. ಆ ಒಂದು ಏನು ಕಪಲ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ವಸ್ತು ರೊಟೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಪಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರೋದು ಕಪಲ್, ಬಟ್ ಅದರಿಂದ ಬಾಡಿ ರೊಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೊಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎ ಕಪಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಂಟು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. Moment of a couple is equal to one of the forces into perpendicular distance between them. Again it is C is equal to F into D and SI unit is Newton meter. Then ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಪಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಓಪನಿಂಗ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ಗೆ ಟ್ಯಾಪ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ನಲ್ಲಿನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರಾಗಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಕಪಲ್. ದೆನ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಕಿಂಗ್ಗೆ ಲಾಕ್ ವಿತ್ ಕೀ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಾಕನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕಾರಾಗಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನೇನು ತಿರುಗಿಸ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಕಪಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಟರ್ನಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಸ್ಟೇರಿಂಗ್ಗಳನ್ನ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಕಪಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಸೇ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸ್ಪಿನ್ನಿಂಗ್ ದ ಬಾಲ್ನ ಸ್ಪಿನ್ ಮಾಡೋದಿರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಆಲ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಕಪಲಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಇವೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಆಫ್ ಕೋಪ್ಲೇನರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಕಂಡೀಷನ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ ಆಫ್ ಕೋಪ್ಲೇನರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್.
ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್ಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ. ಈ ಬಾಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕೋಪ್ಲೇನರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಸೆಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಬಾಡಿ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆಗೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೊಮೆಂಟ್. ಅಂದರೆ ಆ ಒಂದು ರೊಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲ್ ರೊಟೇಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್, ಆರ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಹೇಳೋದಾದರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ 0. ದೆನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಥರ ಹೇಳೋದಾದರೆ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಮೊಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ 0. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಫಾರ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ತುಂಬ ಸರಿ. ಆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಬರಲಿಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಈ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸಸ್. ದೆನ್ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವ್ಯಾವ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅವುಗಳದ್ದು ಆಲ್ಜಿಬ್ರೈಕ್ ಸಮ್ ಬರೀಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಮ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್. ಅದರದ್ದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳೆಲ್ಲ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರೋದು. ಟೋಟಲ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಪಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ 2pq ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಮತ್ತು ಕ್ಯೂ ಅಂದರೆ ಫೋರ್ಸಸ್, ಥೀಟಾ ಅಂದರೆ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್. ದೆನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ಯಾನ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯೂ ಸೈನ್ ಥೀಟಾ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಪಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ದೆನ್ horizontal component is f cos theta and vertical component is f sin theta. Then fourth one is converse of triangle law. You know that p by ab equal to q by bc equal to r by ac. And fifth one is Lami's theorem, p by sin alpha equal to q by sin beta is equal to r by sin gamma. And moment of force is f into d. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಮೇಲೆ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ, ಅವನ್ನ ನೀಟಾಗಿ